The 2010 Constitution, as of the 27th of August, became the rule of law. What rights do you have? What does the Constitution provide? What chapter? What article? What act? Know Your Law grants you knowledge and activates the power of the people. Join me, Consolata Chibalonza, every Wednesday at 9 p.m. on Know Your Law, only on EBN TV. From Nairobi, Kenya, this is EBN TV. Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya EBN saa moja, ikiwa imetimia saa moja, ambapo ni siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi Januari. Karibu mtazamaji. Na mtazamaji, kuna taarifa nyingi ambazo tumeweza kuandalia, natumai mzima keti kitako tuweze kujuza yaliyojiri nchini hii leo. Mimi nafahamika kama Belinda William na karibu, lakini kwanza mtazamaji, tutaanza na yaliyomo. Chama cha mawakili LSK chaandaa maandamano ya amani kupinga matamshi ya Rais William Ruto dhidi ya idara ya mahakama. Na gavana wa Kisii Marati ilaumu serikali ya Rais William Ruto kwa kuhusika vikamilifu katika mashambulizi dhidi yake. Naibu Rais Rigathi Gachagua hudhuria sherehe za mapinduzi matakatifu kwa Zanzibar, nchi jirani ya Tanzania. Na mtazamaji, karibu tena. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ambayo ilikuwa imegonga vichwa vya habari hii leo, ambapo chama cha mawakili humu nchini kiliandaa maandamano hii leo ili kupinga vita vya Rais William Ruto dhidi ya idara ya mahakama humu nchini. Hatua hii inajiri baada ya Rais William Ruto kuonekana kutoa matamshi makali kuhusu utendakazi wa idara ya mahakama, huku akilaumu idara hiyo kwa kupinga ajenda za serikali na kudai kuwa idara ya mahakama imejawa na wafisadi. Rais Ruto, mtazamaji, amekuwa akishikilia msimamo wake dhidi ya kukabiliana na majaji wafisadi katika idara ya mahakama. Katika maandamano ya leo, mawakili hao wakiongozwa na kinara wao Eric Theuri wameapa kupinga hatua ya Rais William Ruto ya kushambulia mahakama, wakisisitiza kuwa wataelekea mahakamani kushinikiza kung'atuliwa kwa Rais William Ruto mamlakani iwapo ataendelea kushambulia idara hiyo. Chief Justice Martha Koome and your team, we want to say as Law Society that we stand in solidarity. We are not even here to ask you to issue any favorable orders, but just as the President has said, to do the right thing under the law. If this country is not under the rule of law, then it can only mean we are under the jungle law, and that cannot happen. Media houses. In recent weeks, we have witnessed an escalation of attacks on Kenya's judiciary through utterances by various leaders, including the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's Constitution, as well as in various international instruments, including the United Nations Basic Principles
on the independence of the judiciary, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter, and the Commonwealth Principles of the three arms of government. We joined the Law Society of Kenya, the Judicial Service Commission, and the Kenyan people in condemning the attacks and urge government officials to refrain from antagonizing the operations of the judiciary with the cornerstone, which is the cornerstone of any just society. Society of Kenya, we urge all our members from Kenya to participate in the peaceful protest organized by the society. We shall, as a regional bar, continue to champion and defend the rule of law, human rights, good governance, accountability, and independence of the judiciary in Kenya and across the East African region. Signed by the President of the East Africa Law Society. Na mtazamaji, maandamano hayo pia yalishuhudiwa katika kaunti ya Mombasa, ambapo mawakili katika kaunti hiyo walijitokeza kuitikia wito wa chama cha mawakili humu nchini na kufanya maandamano ya amani wakidai uhuru wa mahakama na kumtaka Rais William Ruto kutoingilia utendakazi wa mahakama, kuheshimu mahakama, kwani hakuna aliye juu ya sheria. As advocates today we are making a march, and as you can see, all of us, we are wearing purple ribbons. It's a historic symbol, an emblem in our hearts whenever the rule of law and governance in this country has been threatened. Advocates always wear the purple ribbon. And the reason we are wearing the purple ribbon and making the march here in Mombasa is to remind the president of this country, is to remind the executive, and to remind the political class that we are where we are as a country because of the respect to the rule of law and the respect to democratic governance and processes that the citizens of the Republic of Kenya enabled by passing the 2010 Constitution. Historically, as a country, we come from far, very far. We cannot afford to cast aspersions into the standing of the judiciary. It's a hallowed arm of government. It is where Kenyans run to when things get thick. Jambo hilo ni la uzito na tunawahimiza watu wote katika nchi yetu washirikiane na mawakili ili tutoe kwa ukali maneno ambayo rais wetu amesema si maneno mazuri, sababu judiciary ndio our last line of defense. It is in a court of law where facts and evidence are weighed or are put on a scale and we have an outcome. Either we lose or we win. We are given reasons for that. Wakati tuliambiwa is unconstitutional, hakuna mtu amesema kwamba president akona mpango vibaya. Na tume ya huduma za mahakama humu nchini JSC imekashifu vikali matamshi yaliyotolewa na Rais William Ruto kuhusu madai ya ufisadi bila kuwasilisha ushahidi wa malalamishi yao kwa tume hiyo. Evelyn Olwande, hakimu mkuu mwandamizi na ambaye ni mwanachama wa JSC, akizungumza huko Migori, amekariri kuwa viongozi wa kisiasa wanaosambaza madai ya ufisadi mahakamani bila ushahidi wanapaswa kuwasilisha ushahidi kwa tume hiyo ili iweze kuchukua hatua zinazofaa. Hata hivyo, matamshi yake yaliungwa mkono na gavana wa Migori, Ochilo Yako. All its mandate, including the one on addressing matters of discipline of judicial officers and judges, and we've been carrying out that mandate efficiently. The challenge we are having is when now general statements are made and not specific complaints filed, then it's very difficult for the commission to move. When you appear and say generally the judiciary is corrupt, the judges are corrupt, there is very little that we can do. We have structures that have been put in place by our constitution and our laws, which we ought to follow to ensure that if there are any corrupt judges, then they are brought to book. As a litigant or a potential litigant, do not make remarks that would be taken out of context.
just be a litigant like any other litigant. If whatever you are litigating has merit, whether you are president, governor, or anybody, take it to the court. If you are dissatisfied, you can appeal, or you can still find other negotiated ways of having your dispute resolved. I think it's good for everybody. We know that it is our fundamental right as the people of Migori that we have access to judicial services. It's our fundamental right. And when something is your fundamental right, it also becomes your fundamental duty to do what you must do to participate in creating an environment or an opportunity or opportunities to establish and support such services, and including land that would be available to this institution, the Judicial Service Commission, so that we would be able to have these services available to our people. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome amekariri kwamba katu hatakubali idara ya mahakama kuingiliwa ama kukashifiwa na kuingiliwa kati na viongozi wa kisiasa humo nchini bila ushahidi wowote kuwasilishwa. Koome amesema kwamba tume ya huduma za mahakama ipo tayari kukabiliana na visa vya ufisadi dhidi ya majaji ama mawakili kwenye mahakama hiyo. Na hata hivyo, Koome aliongeza kuwa matamshi ya Rais William Ruto bila ushahidi hayana msingi wowote na kuwa idara ya mahakama haitayumbishwa na matamshi hayo. Hata hivyo, Koome aliwasihi Wakenya kuwa imara na kutetea katiba, akiongeza kuwa hakuna yeyote aliye juu ya katiba. We are ready to process any complaints against any judge or judicial officer who is implicated in corruption or in any other acts of misconduct, and state that we abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming and shaming. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Doing otherwise will mean that we will be overthrowing the Constitution. Na mtazamaji, baada ya miaka 10 ya utumishi kwa tume ya mahakama, msajili mkuu wa mahakama Ann Amadi ametamatisha awamu yake ya uongozi hii leo. Na katika hafla ya kuiaga tume hiyo, alikabidhi majukumu yake kwenye hafla iliyoongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Amadi alikuwa ameshikilia wadhifa wa msajili mkuu tangu mwaka wa 2014 mwezi wa Januari. Ikumbuka mtazamaji, Amadi ndiye ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo pekee. Aliapisha marais wawili ambaye ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na Rais William Ruto mwaka wa 2022. Ikumbuka kwamba mnamo Novemba 25 mwaka 2023 Amadi aliendelea na likizo ya mwisho wake inayojulikana pia kama likizo ya mpito, ambayo sasa tume ya utumishi wa mahakama tayari imetangaza nafasi ya ofisi ya msajili mkuu wa mahakama. Have equally faced a lot of challenges, including the perennial backlog issue, challenges in the implementation of innovative case management systems, and streamlining procedures. We've weathered the storms of misconduct and perception of misconduct, upholding the highest standards of integrity and accountability. And through it all, we kept our eyes fixed on the beacon of the rule of law. By the reduced number and severity of audit queries about the judiciary.
These achievements are but just a snapshot of Honorable Anna Mandi's vast contributions over the years. However, public service by its very nature involves periods of transition. We each make our mark, contribute to the greater good, and then pass the baton to the next generation of leaders. So today, distinguished ladies and gentlemen, as Anna Mandi prepares to embark on her new endeavors, on behalf of the judiciary, on behalf of the Judicial Service Commission and the National Council for the Administration of Justice, extend our heartfelt gratitude to you for your invariable service and wish you the very, very best in your future endeavors. In the interim, I call upon the Acting Chief Registrar, Honorable Paul Ndemo, and your entire office of the Chief Registrar. Is a very central office to uphold and this legacy of handwork and dedication that has been truly the hallmark of this office. Na mtazamaji, tukisonga mbele, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna na ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi mapema hii leo akiandamana na mawakili wa chama hicho walipiga kambi katika kituo cha polisi cha Kisii kufuatia tukio la Jumatatu tarehe 6 mwezi eneo la Nyakembene Mugirango Kusini ambalo ulitishia tayari hatari inayokisiwa kuwepo kwa maisha ya gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati. Na kwa mujibu wa Sifuna ni kuwa Arati amekuwa akitishiwa maisha kupitia mashambulizi ya mara kwa mara huku gavana huyo akiponea chupu-chupu. Viongozi hao wa ODM wanataka kuhamishwa mara moja kwa kamanda wa polisi wa kaunti ya Kisii, hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya maafisa wa polisi walionaswa wakifyatua risasi katika zoezi la kupeana basari lililoongozwa na gavana wa Kisii Arati, huku akitoa makataa ya siku 14 ya hayo kutekelezwa. That at the very minimum, Honorable Osoro should be asked to record a statement with the police if he has become too powerful to be arrested. Number 4, that the Independent Police Oversight Authority must immediately commence investigations into the abuse of police power in Kisii County. Lastly, all these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. Amen. In the meantime, we wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. Wameniambia kwamba chini ya siku 14 watakuwa wamekamilisha uchunguzi kuhusu matukio haya yote, lakini sisi tunasema kwamba kama chama tuko katika hali ya hatari ya kwamba maisha ya mheshimiwa gavana wa Kisii Bwana Simba Arati yamo hatarini, na wale ambao wanahatarisha maisha ya gavana si wengine bali polisi wenyewe wakiambatana na mbunge wa Mugirango Kusini Bwana Silvanus Osoro. Na mimi nataka kumwambia Silvanus Osoro kama kijana mwenzake ya kwamba taifa hili limetoka pahala pagumu sana, na hawa wa Kenya kwa maisha yao kwa sasa wanataka viongozi ambao watatoa hope kwa wananchi kwamba taifa hili linaweza kuwa tofauti. Sisi vijana hatuwezi kufanya tabia mbaya ambayo wazee walikuwa wakifanya kitambo. Na gavana wa Kisii Simba Arati ameshtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuhusika vikamilifu katika masahibu ya mashambulizi ambayo yamekuwa dhidi yake siku za hivi majuzi. Arati ametaka serikali ya Rais William Ruto kuweka wazi makosa yake badala ya kumshambulia. Arati alikariri kuwa katu hatorudi nyuma na kuwa atasimama imara kuwatumikia wafanyakazi wa kaunti ya Kisii. Siku ya Jumatatu tarehe 6, gavana Arati alishambuliwa akiwahutubia wakazi wa Mugirango Kusini, huku watu kadhaa wakijeruhiwa mnamo mwaka jana. Maafisa wa GSU walivyovamia afisi za gavana huyo kwa madai ya kumiliki bunduki, huku wakilaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuhusika. Arati alizungumza hayo alipokuwa ameandamana na viongozi wengine wa Azimio huko Rongo katika hafla ya mazishi ya mwenyekiti wa ODM wa Migori Philip Mokabongo.
Tunaona gari 4 zinapita, watu wanaruka kutoka ndani na bunduki AK-47. Nikiuliza hawa watoto wanakimbia nini, kidogo tunasikia toa, ikifuatiwa na milio ya risasi nyingi. Mimi unajua wakati mwingine sio muoga, nikasimama, lakini askari wangu wakanilazimisha, wakanitoa katika podium. Wakinitoa, kuna kijana ambaye alinipa kiti, akapata damu inatoka, kumbe risasi imepita imerarua sikio. Na risasi hii, kwa sababu alikuwa ameketi nyuma yangu. Mimi nauliza serikali ya William Ruto, ni nini nimekufanyia kama Simbarati? Miezi miwili ijaisha, walituma JSU gari 6, wakakaja waketi katika ofisi yangu wakisema wamekuja kupumzika. Eti baba wanasema tutafuata, tutakwenda kwake nyumbani usiku, Simba ako na bunduki. Mimi sina bunduki, lakini wanataka kuja kuweka bunduki kwangu, na nimewaambia msije usiku tafadhali ndugu zanguni, kwa sababu maafa itakuwa ni nyingi. Mimi naishi kijijini na wananchi. Wabunge wako na kazi yao, MCAs wako na kazi yao, women rep ako na kazi yake, senator ako na kazi yake, na gavana ako na kazi yake. Na wewe Mheshimiwa Ruto uko na kazi yako. Wacha niseme kama vice chairman wa chama, Kisii iko hapa, Migori iko hapa, Omabei iko hapa, Kisumu iko hapa, Siaya iko hapa, Busia iko pale, Kakamega iko. Mimi ni kuwepo. Tutapambana na nyinyi vilivyo kisiasa. Na tukisonga mbele, mtazamaji, kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wenye mahitaji wanaohitaji karo ya shule huko Naivasha imelaumiwa kwa idadi kubwa ya wakimbizi ambao wanaishi katika mji huo kando ya ziwa, hali ambayo imekuwa mbaya zaidi kutokana na kuongezeka kwa idadi ya makazi yasiyo rasmi ambayo ni makazi ya mamia ya wafanyikazi wanaolipwa mishahara duni. Na haya yalijiri huku mbunge wa Naivasha Jane Kihara akikariri kuwa kushindwa kwa hazina kutoa fedha kwa NGCDF kumeathiri makumi ya wanafunzi wanaotafuta basari za kuwafadhili na kujiunga na shule za upili. 1015 were interviewed, but the shortlisted 274. What we have here is 115. Those have been now given full scholarship to secondary school for 4 years. What we are doing is we usually have a vetting process. So we have continued vetting. It is a challenge, yes, because most parents with these economic times, hard economic times, they don't know what will happen. So we sympathize, but we are also telling them, let's do what we should do as an office, get ready so that when the money is released, we just disburse. Yes. We got a lot of IDPs from 2007, so they are still trying to settle down. We have got informal settlements, more than 4. We have Maimayo, we have Kabat, we have Midori, we have Kihoto, we have Kamere, all those. So it's a very needy constituency and also very huge. So this relief for us as an office by the government is most welcome. It's being released, like we know there is some little money, I think 10 billion that was released yesterday. And we were told by the end of this week you should be receiving at least the bursary kit.
Na mtazamaji, tukisalia kwa masuala hayo yanayofungamana na elimu, tuelekee hadi kaunti ya Taita Taveta ambako katika kaunti hiyo ya Taita Taveta sekta ya elimu imeonekana kuimarika hata zaidi, huku wanafunzi zaidi ya 1200 kujiunga na shule za upili kutokana na matokeo bora ya kidato cha 4 mwaka wa 2000 matokeo bora ya darasa la 8 mwaka wa 2023. Hata hivyo wanafunzi 7 ndio pekee waliokosa kukalia mtihani huo, ambapo licha kujisajili ikiwa changamoto pekee kaunti hiyo. Katika maeneo bunge manne, kaunti ya Mwatate iliandikisha watahiniwa 614, Taita 428, Voi 137, Taveta 72, ikijumuisha watahiniwa 1251 ambao watajiunga na vyuo vya sekondari. Diploma colleges and few certificate colleges. In fact, we have very few E's. In fact, we have about less than 10 E's in the whole county, which we are very much happy about it. So everything is going well. I want to thank the politicians, the leaders, the stakeholders, my education officials in the county for the support that they have given us throughout the year, the principals and their teachers who have done good job, and I believe as years goes on will better the result. By this year coming, the result will be better. Kwa sababu mwaka jana tulikuwa na mean score ya 268 na tulikuwa tunanuia kupata mean score ya 290. Kwa hivyo tuliposikia mean score ya 321, nafikiri ilituacha katika hali nyingine. Siwezi eleza kama yani unajipata katika hali unafikiria ulie ama ucheke ama ufanye nini. Ilikuwa ya kufurahisha sana. Lakini yote 9 changamoto hazikosekani. Kwanza kabisa nikienda pale kulikuwa na shamra, kulikuwa na maandamano nini. Kwa hivyo niliingia kidogo nikiwa na woga. Lakini uzuri Mungu aliniwezesha, na niliposhikana na ile kamati vizuri, tukafanya kazi kwa moyo na tukaweza kupata matokeo mazuri. Tuliibuka wa pili na mean score ya 313.51. Wakati tulianza mwaka tulifanya mkutano na kamati ya shule na tukaweza kukadiria tunaweza kuwa na mean score ya 310. Kwa hivyo tulikuwa tunang'ang'ana sana ili mean score yetu tuweze kupata yale malengo ambayo tulikadiria pamoja na walimu. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya kazi pamoja kama timu moja. Kila wakati tukifanya mtihani tunaketi, tunaanalyze matokeo ya wanafunzi wa darasa la 8, na tulipofika muhula wa 3 tukawa sasa tunashirikisha wazazi. Tukifanya mkutano tunashirikisha wazazi, tunajadilia matokeo ya wanafunzi, alafu tunaangalia pia changamoto hapa na pale za wazazi, alafu tunaendelea kuwatia moyo. Lakini zaidi ya yote tulishukuru kwa hii performance, manake ni highest so far kwa hiyo shule ya Mdondonyi ya mean score ya 313. Hatujawahi kuwa na mean score ya 313. Na ni wanafunzi ama watahini wa mtazamaji 1251 ambao waliweza kufuzu kwenda kwa vyuo vikuu humo nchini mtazamaji. Tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Embu imekubali kutimiza matakwa ya madaktari kwa nia ya kumaliza mgomo wa madaktari wa kaunti hiyo ili kuepuka kulemaza sekta ya afya. Hayo yakijiri, madaktari kupitia muungano wao KMPDU wamekubaliana kurejea kazini kwa siku 5 wakingoja ahadi hiyo kuhusu makubaliano yaliyowekwa baina ya kaunti na madaktari hao. Na kulingana na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire, alikariri ucheleweshwaji wa kupandishwa vyeo vya madaktari, akitaja madai ya serikali iliyokuwepo kutoweka mipangilio ya bajeti ipasavyo. Kaunti kupitia gavana Mbarire aliahidi kulipa pesa zote za madaktari kama malimbikizi ya kima cha shilingi milioni 5.9. We have come up with a document that essentially we shall form a bipartisan team that shall engage in discussions and come up with a document. Meanwhile, we have decided to suspend the strike from tomorrow. So we want to ask our doctors to report to work as from tomorrow morning at 8 a.m. Then we shall be giving directions as from then. The KMPDU has agreed to suspend this strike from 12th January 2024
up to 17th January 2024, when the bipartisan committee report will be tabled to the larger team chaired by the governor. Failure of both parties to agree, the industrial action will resume immediately. The doctors will resume work on 12th January 2024 at 8 a.m. The county agreed not to victimize any doctor who participated in the industrial action. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Taarifa nyingi zaidi zitakuja hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Simpia na Njala. Shukrani sana kwa kuungana nasi kwenye majira ya EBN Weekendi. Mimi ni Belinda William na kutakia weekendi njema. Na mimi ni Emmanuel Mara na kutakia usiku. Kwa heri.